nafurahi kwamba tuko pamoja. Karibu sana kwenye kipindi kama tunawasha radio sasa hivi. Ikiwa imetimu sasa saa 7 na dakika 23. Leo katika ILIKUAJE Susan Kaittan. Is it Kaitani or Kaitani? It's Kaitani. Sasa leo kwa unataka usikwe na swag. Okay. Lakini Kaitani ukiwa na swag. Okay. Na kinyumbani inaitamkwaje? Inaitwa Kaittan. Kaittan. Yes. Kinyumbani eh? Kinyumbani. Okay. Wewe nitakuita Kuonyi. Right? Okay. What does that mean? Oh. Really? You don't know your language? Kuonyi. 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 Oh, okay. Clearly. Kuonyi. Okay, there's Kimnyet. Okay. Kimnyet is like, I don't know whether sijui kama iko related na Kuonyi. Kuonyi means woman, right? In your mother tongue, yeah. Possibly. Pengine. Lugha unajua? Naijua kabisa, naifahamu. Unazungumza vizuri? Kabisa. Mimi ni Keyo. Okay. Oh, it's different. Yako ni tofauti. That's Kale. That's Kale. Keyo ni wa Kale bado. Really? So I don't know. Alinifundisha basi kanidanganya. Alikufundisha tunafaa kumpigia simu. Susan, karibu sana kwenye kipindi. Asante. Yeah, happy International Women's Day. Happy International Women's Day to you too. Oh, thank you. Kama mwanamke, ni kitu gani unajivunia siku ya leo? I think the first thing ni kuwa being a mom. I think being a mom to 2 wonderful daughters. Oh, really? Is something that najivunia sana. Sababu sio rahisi ku raise watoto wasichana. My firstborn yuko 11 years old and I turned 12 years old hii mwaka. Na my secondborn is 6 years old. Okay. So kuwa a strong woman mwenye anaweza ku raise watoto wawili, kuset a good example to these daughters of mine, I think is the most important thing in my life right now. Wow. Yes. 12 and 6. 12 and 6. Lakini alafu pia unajua kama wewe ni mwanamke tunafikirianga ya kwamba ukipata watoto unajiachilia. Unajua, so I think I'm a good example sababu pia mimi apart from just being a mother pia na work out, I exercise, I take good care of myself. I believe in self-care sana. Okay. Ya kwamba unaweza kuwa mwanamke. Evidently so. Unaweza kuwa mwanamke kwa na watoto na pia ujichunge and you keep yourself well. Okay. Umesema kwamba kulea sio kitu rahisi hususan mtoto wa kike. Why is that? Kwa sababu I think maisha imebadilika sana. Kuna technology, kuna maisha inasonga haraka sana. There's so much exposure, kuna internet. So ku raise watoto saa hizi sio kama kitambo. Okay. Tena siku hizi you don't raise children anymore kama familia kama kitambo. Sasa hizi tu uko kivyako, kila mtu anafanya vitu kivyake, and then on top of it I'm also a businesswoman. Okay. So pia unafaa kufikiria mambo ya biashara, unafikiria mambo ya nyumbani, unafikiria mambo ya watoto na unafaa kubalance. And like men, of course, men hata kwa interview hakuna mwanamume nimeshaisikia akiuliza juu ya watoto. Inakwanga, oh, how are you able to do it as a woman and the businesswoman, a mother? Yeah. You know, how are you able juggle? to do that exactly? But men are never asked this question because very little is expected of them. Yes. Okay. Wow. Congratulations, by the way. Thank you. Si rahisi, by the way. Kwanza Thank kipindi hiki cha COVID. Exactly. Sijui jinsi ambavyo biashara yako iliweza kuathirika. I think all businesses were affected in Nairobi. My business was very much affected. Maana unajua ni salon eh? Absolutely. So ilikuwaje, how did you manage staff? Ina maana kwamba kuna watu walipoteza kazi. Mara ya kwanza the month of March na April ilikuwa ngumu sana sababu clients wote walikuwa naogopa kupata COVID. Tena I think there was a lot of fear generally in Kenya. Lakini after April things got a bit better. Sasa I think penye tunaenda sasa ni a much better place, and I think economy ikifunguliwa tena, once the curfew is lifted, we will be in a much better place. So I think vitu zimeanza kuimprove, lakini the first time it was not easy. Okay. I also had to send some people home on unpaid leave. Wow. So haijakuwa muda rahisi. Yeah. Biashara, most people by the way waliweza kuathirika zaidi, lakini sasa hivi ukilinganisha na mwaka jana, have you picked up ama bado? Hauwezi kucompare. Hauwezi. Mwaka jana ilikuwa mbaya. I think we lost close to 3/4 of the business in March, April. Alafu by the time now tulikuwa tunafika hapo August ndio ikaanza kurudi sasa. Okay. Because I think Kenyans wakaanza kutoka, people got used to the idea of COVID, tukajua venye ya kujiprotect,
tuna sanitize, tunavaa mask, pia sisi wenye biashara tukajua how to protect our customers. So vitu zikaanza kubadilika. Okay. Okay. Msikilizaji, niko naye Susan Kaittan ambaye ni mwanabiashara. Nimemleta leo kwa sababu leo ni International Women's Day ili aweze kusemezana mawili matatu kwa mwanamke. Sijui maoni yako ni yapi kwa mwanamke ambaye hawezi kujitegemea. Okay, kama mfanyi biashara, wewe mwenyewe umejiajiri, umenielewa Nakuelewa. Sijui maoni yako ni yapi? Unaweza kusema vipi kwa mwanamke ambaye anasikiliza kipindi sasa hivi na ajui kujituma? I think financial security, yani kujiweza kama mwanamke, is something very important, sababu hiyo ndio, it is your voice. Kama unaweza kujitegemea, uweze you can pay your small things. My mother alikuwa anashinda akiniambia, Susan, you must make sure you have money. Wewe mwenyewe uwe na pesa zako, uwe na skill yako, wewe mwenyewe uende shule, ukue whatever you're going to become, you should be able to empower yourself. And I think for women, hata ukiwa kwa relationship yenye high work na uko na pesa zako, unaweza kutembea uanze maisha yako tena. So I think financial security kwa wanawake is something very, very important. It does not matter hiyo pesa hata kama ni shilingi 1,000 kwa mwezi ama 5,000, it can make a difference kubwa sana. So I think female empowerment na kujitegemea as a woman is very important. Hata kama mzee wako anaweza kukuchunga, I still believe that you should be able to do something for yourself, even if it's something small. I think it also gives you the confidence to be bold as a woman, the confidence to have a voice, the confidence to be able to walk tall, the confidence to also raise your children in a strong way and to also set a good example for them. Because hawezi kujua mambo ya maisha. Today you're in a good place, tomorrow you're in a bad place. So together with financial security, also the culture of saving. Kuweza kuweka akiba. Usitumie hela yako yote. Exactly. Jifundishe lakini kitu cha kuweka akiba siku hizi inakuwa ni mjadala ambao bado unazungumziwa kwa sana. Yes. Kwamba sio rahisi kuweza kuweka akiba. How are you doing it? Kwanza kwa sisi wa Afrika, I think it's not ingrained in our culture. I don't know why. Ukiona Wahindi, they have the saving culture because they've been taught from a very young age that you have to save. So I think for Kenyans, there was a time I was talking to my branch manager and alikuwa ananiambia, Susan, Wakenya had to save. Na sielewi kwa nini tuko na hii culture ya tunapatiwa, tunalipwa pesa na tunakula yote. I think last year was a very good lesson for all of us, including myself, because COVID, nobody hakuna mwenye alikuwa alitarajia. Exactly. So I think after last year kila mtu saizi ameamka. We are now understanding the importance of saving, because if you don't have, kama haujaweka akiba, then for sure you don't know, you can't protect yourself from, things that can happen to you or even your children, hata familia yako. Okay. Yeah. 0204445975 nambari yangu ya simu 22494, nambari yangu ya SMS. Niko naye Susan Kaittan. Wapo na swali kwake, unaweza kuwasiliana. Susan Kaittan, mashabiki wako hapo wanakushabikia. Mmoja anauliza, Masawe, pengine ingeweza kutuelezea kuliendaje mpaka kafikia kupeana talaka na mume wake? That's very personal, lakini unajua kwa maisha sio kila wakati things work out. Na vitu zisipo work out pia una accept. It's part of also being a strong woman. Okay. Yeah, and that's why I'm talking about being able to be financially secure, so that usipokuwa chochote kikifanyika, exactly unaweza kujipick up and you walk out. Okay. You choose happiness. Ilikuwa ni ndoa muda gani? Hastaki kuingilia mambo ya ndoa. Okay. But how was that for you? ILIKUAJE? It was okay. For me, what I would say, Masawe, is I choose me. It's not even about mambo ya ndoa sana, ni kuchoose mimi. I'm looking for happiness. Natafuta happiness. So for that reason, I have to put myself first and my daughters too. Okay. Yeah. Unajua sio rahisi kwa watu ambao umepata watoto kwa pamoja, mmeishi pamoja kwa muda mrefu. Alafu na sio mtu sidhani kama kuna mtu yoyote anaingia katika ndoa akifikiria kwamba atakuja kuisha. Unaelewa Kila mtu anataka ndoa idumu. Okay, of course unataka ile setup ya baba, mama, watoto. The reality of it kwamba inaisha sasa, tunaachana. Ulichukulia vipi? Did you seek help?
I think it's a personal decision. Sababu inafika wakati kwa maisha yako yenye unajijua, unajielewa, you know where you're going to, penye umetoka, and I think you want only the best for your life. So for that reason, inafika wakati penye you make the decisions wewe mwenyewe. Sababu I don't think in this life hata wewe masewe there's anybody who knows you better than yourself. So I think as a woman ukijielewa, then you can make decisions for yourself. Ukiwa bado mchanga nje una depend on other people for decision making. Okay. You go to your mother, you go to your uncle, you go to... Lakini when you're older, you know what you want. Especially as a strong woman. Okay. Then for sure your mind is made up and you also have clarity of mind. Kuna wakati mwingine wengine wanaweza kusema kwamba mwanamke anapokuwa na hela anajawa na kiburi. Ndio maana ndoa yake hata labda iwezi kudumu kwa sababu labda uambililiki. Unajua kuna hiyo dhana kwanza mwanamke anapokuwa na pesa sijui kama ni kitu shapitia ushaambiwa. I don't think. Okay, I think that could be the case in some certain instances. Lakini sio kila wakati. Like in my case sio juu ya hela. Ni sababu tu ni value systems. Sijui value systems kwa Kiswahili ni mnasemaje? Value systems ni kama mko mismatched. Sio mambo ya hela. Sababu kama hatuwezi kusikizana, I'm looking for peace of mind ili niweze kufanya kazi. I'm looking for partnership and growth. Jumuisha ni I think we're in partnership so that we can grow each other. Sasa when your partner is no longer growing and you're growing yourself, sasa it gets to a place where you feel like this person is not adding value to your life. So ni simple to it. So sio hakuna kukorofishana, hakuna ati any drama to it. Okay. Yeah, it's just putting yourself first. How is co-parenting? Co-parenting is okay. I think when you're mature, when you're of age, then there should be no problem because children are as a result of marriage, you know, and you should not have to fight because of children. These are people who will be in your lives forever. Okay. Yeah. So it should come from a very mature place. Okay. Yeah. Kipindi fulani uliweza kutrend sana katika mitandao ya kijamii. Subuhi naamka Kaittan. Okay, na ilikuwa ni tofauti yako na One Betty Chalo. Sijui hali halisi sasa hivi ipo vipi, ulielewana, yalikwisha? Hayo ni mambo ya kitambo sana. Hata nilikuwa nimesahau hiyo story. That was many years ago and that was just business differences, and as we are cordial. Okay. Oh wow, interesting. You guys speak? I don't want to get into it, but we are cordial. Okay. Yes. Okay. How did that make you feel? Ukiamka unaona na trend, you're being trolled. They say publicity is publicity, Masawe. Whatever, you know, people will talk about you and they'll go to sleep at night. In Kenya, every day there's somebody trending, day in, day out, and especially as you grow older as a woman, that no longer moves you. Really, Susan, uko na roho? Unajua sasa biashara, ukiwa mtu wa biashara. Unajua kusema na kweli, kwanza kiotiz, ukikuamulia no, it can be crazy. Inakuwa ni ngumu, lakini nashindwa jinsi ambavyo kukuweka chini. How? The truth is, I've been in business for many years. Business is really tough. Yeah. Kila siku, I don't know whether you've talked to many business people. Every day there's issues you're resolving. So this just becomes one other thing. But out of 7 days in a week, 5 days that I go to work every day, like even today, penye nimetoka saizi, nimetoka ku resolve issues and making very difficult decisions. And I'm also starting other businesses. So I'm on my feet all day. I need to be very tough. So you become very stoic and strong as a woman. So as a result, una build resilience, una build a very strong character, and you're also able to bounce back from many situations in life. That's why Masewe, ukiangalia most people in life, most strong people, even leaders, they've gone through a lot of things and they're still strong. If you look at even people like Nelson Mandela, you even look at Oprah Winfrey, wamepitia mambo mingi sana. And if you allow those things to crush you, then for sure it's going to be game over for you and everybody will be happy. So I think maisha ni how you bounce back. You don't allow issues or small things like that or even people's opinions of you to destroy. What puts you down? Nini kitu gani kinakuweka chini? Kama mwanadamu unajua kila mtu kuna kitu ikikugonga na kugonga. I think so wewe Susan kuni affect ni family yangu. Because that's the thing that I value the most. That's why I work so hard. That's why I push myself for my kids, my daughters. Yeah. So I think anything that touches on my children, because as a woman, you're not
fight for kila siku. So I think my children is the only thing that can affect me. Everything else, ni maisha. Kila siku unapata disappointments. Kila siku una go through A to Z. Kila siku una face watu wazuri, watu wabaya. In fact, nilianza biashara na maisha from a place of naivety. Okay. Nilikuwa nafikiria kila mtu ni mtu mzuri. Nilikuwa nafikiria kila mtu, everybody is for me. Along the way and with the months nimeona a very different story. So una experience so much that unakuwa hardened na unakuwa tough, and that's what business is. Ukiongelesha mwanabiashara, any of them, from financial issues to staffing issues, HR, watu wana quit, kesho sijui nini, kuna issues from day 1 to Z. So I think inakushape. Yeah. It truly shapes you. So for me, I would say in the last 5 years of business has really shaped me. Yeah. Okay. So and of course it's also very lonely at the top. I know. Yes. Yeah. Yeah. Because you see so much, you've experienced so much, you also get busier. So maisha inakupeleka in such a way that you have very few friends, but the few friends that you have unawavalue sana because you know that they're there for the right reason. Okay. Susan Kaittan ndani ya studio na swali kwake 22494, nambari yangu SMS 0204445975. I modeled like many years ago. I was a model when I was 19. Saizi niko very old. Niko double that age, you can imagine. It's 19 years later. Okay. But I still love fashion. And that's why I'm in the beauty business. And I'm expanding my beauty business even now as we speak. So I love to still take pictures of myself, but I cannot say that I'm in full-time modeling. Okay. I support other models. Oh, really? Yes. Where is that? Well, I have a lot of shoots at Posh, and now I'm beginning a new brand called Polished, where we are also going to be engaging with models and influencers as well, because we're introducing brands from outside the country, the Dior's of this world, the Chanel's of this world, and we'll be bringing a lot of modeling work here to Kenya. Okay. Yeah. Okay. Nitakuwa nakupatia nafasi msikilizaji kuweza kuuliza maswali tutakaporudi hewani. Kumbuka namba yangu ya simu ni 0204445975. Na Susan Kaittan tukimalizia mahojiano siku ya leo, mfanya biashara, na anasema kwamba lazimio la kufanya nini vile tunafungua SME Center inayoitwa SME City. Na hii ni center ya biashara where you can come and get support for your business from starting all the way, and there's consultation na kuna services kadhaa za wanabiashara. Wow. Ni lini, kuna siku maalum pengine umetenga? So tunaanza, it's 2 months from now. We're already under construction. We're going to have a full center just for this, where you can come in and meet business experts to, who can train you and coach you and hold your hand from the beginning. Because I can imagine hata mimi venye nilikuwa naanza sikuwa na your support. So nataka kusupport watu, anyone who's thinking about business, or anybody mwenye ameanza biashara na hajui where to go from here. Masawe, most businesses start and fail within the first 5 years. Why is that, by the way? Because of support. Hakuna support. We just get into business tukifikiria it's going to be a walk in the park. And biashara sio rahisi. Ndio nifungue biashara, manianze biashara, ni vitu gani ambavyo unafaa kuconsider vya kwanza muhimu? Number 1, unafaa kuwa na business plan. Most of us tulianza without a business plan. Tulikuwa tunafikiria mambo ya business plan much later on when the bank was asking us, where is your business plan? Number 2, mambo ya finance. Utatoa pesa wapi? Sababu ukianzisha biashara, you must have enough money to support your business for the first year. Sababu biashara haipiki immediately. Number 3, kuna vitu mingi sana kama hata kufanya hiyo market research. Unafaa kuelewa hiyo product yako na venye market itachukulia. So lazima research ufanye pia before. Don't just jump into something imagining ita work ama unakopi mtu mwingine. So I think those are the top 3. Peer financing is very critical. Sababu most businesses fail after the first year or 2 because of lack of support financially. So inshallah in future, SME City should even be able to provide some financing in liaison with other partners for businesses. Yes. Okay. Tushike simu hapa. Ibrahim, ukiwa Kakamega, swali lako tafadhali. Hello, mkoje bwana? Vipi? Hello, habari mamangu? Mzuri babangu. Unaendeleaje? Niko salama. Uko salama. Mbona? Hello, mbona muda kidogo? Nilikuwa naomba hivi. Nichezea imani moja.
yani umeenda mbali, ungesema tu unataka song surely. Hata muda sidhani kama upo. Anyway, 22494 namba yangu SMS. Ni kweli hata pia mimi tuko na duka, but pia nataka kushika my money. Ni vile na regret kuolewa mapema. Nataka hela yake. Anajuta sana aliolewa mapema. Was it the same for your case? I think hakuna mistake. Meaning, it's true that happened for me. Lakini I think there's kwa maisha, everything happens for a reason. And even that early marriage shapes you. So unaweza kufikiria kwamba it's a mistake, lakini you learn so much from that. Practice makes perfect. You don't have to look at it negatively, because there's many lessons zenye zitakuprepare for your future life. Na maturity that comes with it. She retired and said, "Oh, Masawe is such a strong lady. Big up Susan Kaittan." Thank you. Okay. Asante. Unajuta nini maishani, Susan? Well, I think so far nimefurahi na venye nimeishi maisha yangu Masawe. To be honest, I'm very happy with how I have lived my life so far. I think the few things that nimejuta ni I think earlier on in my life, nikiwa bado mchanga, in my early 20s, nilikuwa na trust watu sana. So I think that is one thing that sana nimejua as I've grown older and wiser. Usikwe so quick to trust people. Sababu people will let you down. Hata marafiki wanaweza kukuangusha. Au watu wenye unafikiri unadepend on. The person you should trust and believe in ni wewe mwenyewe. Lakini that can only come from experience, unfortunately. So sasa sijui gani ndio inakuja kwanza, the chicken or the egg. Sasa sijui kama ni experience kwanza ama ni wisdom kwanza. Lakini with the bad experiences, we always say experience shapes us. You don't have to learn twice. Okay. You learn the first time. Okay. And from that, for sure, you emerge a stronger person. Bob Daniel ukiwa Mbakasi. Hello. Yes. Habari Masawe. Mzuri sana za kwako? Salama. Swali lako tafadhali kwa mgeni. Mgeni namuuliza tu swali moja. Yes. Kwa nini wako so selective when hiring stylists at her place? Am I selective? But why don't I invite you to Posh Palace kesho? Njoo kesho, I meet you face to face. I will just come to meet you, but now, when I really wanted to work for you, Susan, Yes. I wasn't given the opportunity. You know, unfortunately, at the time, I did not have all the capacity. Lakini now I have a bigger studio. Just come through, I'll meet you, and then we can see where to start from. Okay, my boss. Thank you. Okay. Hata ashaita boss. Ameniweka kwenye box. Amekuweka kwa box. Kabisa, nimeshaweka kwa box. Okay, Bob Daniel, so what time is the meeting? Come at 11. I'll see if I get time tomorrow. I also have clients to attend to. We Bob, sasa unatafuta kazi na unaleta kiburi. No, nilikuwa napitisha. Sikia. Come on. That is now how the industry is. You're like, I really want a chance, but when you ask somebody to come seriously, you know, this is what happens. Challenge gani kubwa unapitia pale katika salon yako? I think the biggest challenge, na si tu kwa salon yangu peke yangu, I think kwa biashara zote ni human resource, getting the right people, getting that dream team. Sababu watu wako, people who are looking for jobs wako. Let me ask you, ni kazi ambayo unaweza kufanya, maana kuna wakati mwingine unakuja kazini unapata watu walielewa. This one didn't come, the other one resigned. Mwingine amekuwa poached, ameenda elsewhere. Correct. So today if I walked into your salon, yes. Okay, wanasema ni vizuri ukifanya biashara ambayo unaiweza. In the event something happens, you can actually do it yourself. But I think you can't look at business from that angle, because sasa your thinking ni kama kufikiria kama duka wala. Ukifikiria mwenyewe utaketi kwa reception, collect pesa ama niende kwenye station, you need people. You need a team. As an entrepreneur, entrepreneurship is about creating opportunities and employing others. And running a business is very different from being on the floor. And let me tell you, Masawe, there's very many stylists who think they can open a salon, a big salon like Posh Palace, and they end up failing because they don't have this. Hairdresser? Hairdresser. Okay. I'm a beautician. Squeeze on it was stylist? When I was stylist. It sounds so posh na jindwa. Nani lakini? Sasa, you don't have the necessary skills because it takes a lot. There's the finance part of things, there's the human resource part of things.
and you don't have the skill. The only skill that you have is the talent. Okay. And most people should actually be going to business school for it. And that's why with SME City now, I'll be providing training of this type of, you know, Okay. of this kind. Okay. So kuna mtu anasikiliza sasa hivi na pengine angependa kujaribu, how do we reach you? You can reach me. I'm on Instagram. I'm Okay. on Facebook. My handle is Susan Kaitani with no spaces in between. Okay. And very soon you'll be able to reach me at the SME Center as well, where you can come in and we can consult. Okay. Yeah. Wow, maneno yako ya mwisho kwa mama, mwanamke. I think as women today, we just celebrate you, all Kenyan women. You are resilient, you are tough. You guys push every day. It's just to celebrate. Because I think kila siku, I think we are very hard on ourselves as women. So kuwakumbusha tu ya kwamba mjipende, mjitegemee. You have to love yourselves because there's no person who's going to love you if you don't love yourself first. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, Susan Kaitani. Thank you too. It was a pleasure. Hata huku struggle imagine. Umejaribu. Thank you for the compliment. Yes. Wow, na kwa wale wote wamekuwa nami kuanzia saa 4